Hello guys, and welcome back to my YouTube channel. My name is Eunice Opuya. In case you're new here, kindly consider subscribing, and to all my returning subscribers, thank you so much for your continued support. So today I'm going to talk about a lady who has gotten herself into trouble after slapping her madam. The lady works in the Middle East, and to be specific, Saudi Arabia, and she works as a house manager. And I don't know walianza kugombana ama ilikuwa namna gani to the extent akafika ya kuweza kuslap madam wake, but what followed after that act, it's something that you will not even imagine, because ni kama hudem alivamiwa na amechapwa, amegongwa. Something that is heartbreaking is that the time ambapo walimvamia wakimchapa, they were recording everything. Right now as I'm speaking, she is no more. So these are some of the things ambazo huwa zina happen sana kwa nyumba ya Waarabu. Waarabu ni watu ambao huwa na hasira mbaya sana, na istoshe pia ni walegevu, na pia wao hupenda sana kwanza kisirani. Ni rahisi sana ujipate kwa shida kwa mikono yao, na if you find yourself into trouble, watakugeuka waseme kwamba ni wewe uliwachokoza, na hawatakubali ya kwamba ni hao ambao walikuchokoza. This video I'm doing on behalf of ladies who are working in Gulf as house helps. Haijalishi unafanya kazi kwa nchi gani. Yes, this incident has happened in Saudi Arabia, and maybe tomorrow it can happen in Dubai, in Qatar, in Lebanon, in Jordan, whichever country. What are we learning from this? I know most of the ladies ambao walienda kufanya kazi Gulf, wengi wao hawakuwa wanajua ni watu aina gani ambao walikuwa wanaenda kudili nao, na wengi wamedhani ya kwamba vile umetoka kwa nchi yako, hivyo ndivyo watu wengine wako mahali ambapo unaenda, not knowing that people are different and people are raised in different ways. Unakuja kufanya kazi kwa mazingira ambayo ni tofauti sana. Ile ambayo mama anajibizana na mtoto, anajibizana na baba, na ni hapo ambapo uko. Kwa Waarabu, mtoto kukutusi ni jambo la kawaida. Mtoto kupiga kofi ni jambo la kawaida. Kwao wanaona hivyo, lakini kwako kwa vile umelelewa katika misingi ambayo ni tofauti, ni kama amekukosea heshima. Na iwapo wewe ni mtu ambaye hauwezi ukashika hasira yako, utajipata ya kwamba umemfanyia kitendo ambacho si kizuri. Ni wakati mwingi ambapo tumeona kwa mitandao msichana ajibizana na madamu wake. Ndiyo, wakati mwingine madamu anaweza kasema jambo ambalo limekuudhi. Labda umefanya kazi naye hajaridhika na akurudishe pale uende urudie hiyo kazi. At that time you can easily exchange words. The moment anakuja kuamsha hasira yako na wewe uko tayari kureact, mtapigana. Kitu cha kwanza, you're not in your country. You are staying with strangers, people who have got nothing to do with you. Uko tu hapo kwa sababu wanataka wafanyie kazi. Yes, we know there are many reported cases of girls who are dying because of many reasons. Lakini usije ukajipata kwa hali ambayo si nzuri kwa sababu ya makosa ambayo mwenyewe ungecontrol. Na hiyo makosa ni nini? Ni hasira. So ladies, I'm urging you, especially those who are working in the houses, please try to control your anger. Hakuna chochote kizuri ambacho huwa kinatokana na hasira. Na ukiona mahali ambapo unafanya kazi, kuna mambo mengi sana ambayo yamekuudhi. Labda madamu amekuwa akifanya kitu, unanyamaza. Mtoto akifanya makosa, unaitwa, unakuja kugombanishwa. Na vitu kama hivyo huwa vinafanya sana ukuwe na hasira. Ametoka, amekuachia kazi nyingi, amenunua chakula, amekuja nao hajakupatia. Na wakati anaingia hivi, anaona ni kama hujamfanyia kazi, anakuongeza kazi nyingine. Bado unazidi kupile hiyo hasira ndani yako. Siku moja utainuka na upata kwamba umemfanyia kitendo ambacho si kizuri. Wakati mwingine hata saa zingine the friends that we have huwa wanatuchocha sana, because
The moment you're going through all these things, mahali pako pa kufanya kazi, obvious you have friends that you're sharing with. You can have this friend ambaye badala ya kukwambia kwamba okay, just don't worry, vumilia ama afanya hivi na hivi, it will come to an end. Yeye anakuchocha, anakuambia madam, kama anakufanyia hivi, siku ingine simama mpige. Iwapo utachochwa na ujipate kwa shida, jua kwamba hiyo mzigo unaibeba wewe peke yako. Kuna baadhi ya mambo ambayo yatatusaidia iwapo tutayafuata, tutaepukana na vitu ambavyo tunakumbana navyo katika sehemu zetu za kazi na tutarudi nyumbani tukiwa salama. Point number 1. Think before you act. Before you make any step of maybe slapping that person mwenye amekukosea, fikirie. Jiulize maswali ya, if I'm going to start a fight, what will happen after that? Where am I? Je, niko nyumbani ama niko kwenyewe? What am I putting myself into after this act? Because once you start a fight, whether ye amekutrigger ama hapana, obvious it will turn out to you still want to enjoy the fruits of your hands. Think before you act. Point number 2 is attached to the point number 1 because I have mentioned about think about the consequences. What are you subjecting yourself into? If you think like that, utakuja na majibu mawili. If I act, I'm putting myself into more trouble. If I don't act, I'm saving myself from trouble. And if you go with point number 2, you will have saved a lot because you are living with these people for a very short and you're going back home. I know there are times that these acts intensify. Point number 3, communicate. If you communicate about what you're going through, the agency that brought you from your country, it will help. Or if you cannot communicate to that agency, you have got friends. And as I had said earlier, sometimes tuko na wale marafiki ambao hutuchocha. I'm not talking about them. Tuna marafiki ambao huwa wanatutakia mazuri. Those are the friends that you should contact at this time. Na hiyo advice ambao watakupatia itakusaidia. Then you can communicate to the agency ambaye alikuleta. Iwapo nyumba imeshindikana, atakubadilishia nyumba ama ataona vile atakusaidia. Point number 4. Take a short break. I know this one will be so hard for a lot of people because utakuja kuniuliza how will I take a short break na niko kwa nyumba ya Mwarabu 24/7. Yes, uko kwa hiyo nyumba but you have your room mahali ambapo huwa unaenda kupumzika kama umemaliza kazi. So sometimes you can just kama kuna kitu ambacho kimekuudhi ama umegombana na madam pale kwa jikoni na unafeel ni kama that environment, iwapo utaendelea kukaa hapo italeta shida. Toka tu kwa hiyo jikoni, funga mlango yako polepole, ingia tu kwa room yako na unyamaze. Ama toka mahali ambapo yule madam yuko, afanya kazi nyingine. Utarudi kama ametoka hapo na kitambo urudi, hasira yako itakuwa imepoa. Tuseme kwa mfano ulikuwa na madam kitchen, uta kelele ukiwa kitchen. Toka enda laundry. Chukua nguo zako kama ni za kufua, kama za iron. By the time utatoka hiyo laundry, manake wakati utakuwa unafanya kazi, utakuwa unajitafakari, unajiuliza, by the way, was it necessary yeye anipigie hiyo kelele? Na mimi nipigie hiyo kelele kwa nini? Je, makosa ni yangu ama makosa ni yake? Kama makosa ni yangu, wacha nijue ni wapi ambapo nitarekebisha. Na kama makosa ni yake, that is not my fault. By the time utatoka kwa hiyo laundry, roho yako itakuwa imetulia na utarudi utaendelea na kazi yako vizuri. So, distancing yourself from where she is itakusaidia sana. Na sometimes unaweza jipata in trouble not with the madam ambaye amekuemploy but with somebody else just because they have said something that hurted you. Waarabu hupenda sana kusengenyana. And the funny thing is that si eti wakikusengenya, wanakusengenya kama haujui. It's not like our Kenyan friends mwenye atakusengenya na mkono na mdomo ya. Tumeona pita hapa.
they don't have that. Hao wanakusengenya mbele yako hivi kama unasikia. Wakikusengenya utafanya nini? Hautaiweka ndani yako. Ignore and move on. Do what you're doing because hata hakuna chenye utafanya. Kitu cha kwanza kumbuka kwamba you are in their country. And they can do anything that they want. Because hata ukimwambia kwamba wakati unanisengenya sisiki vizuri, and that is something that is inborn. You cannot change. Wewe mwenyewe utakuwa unajiumiza tu. At the end of it, utatoka kazi, utamaza contract yako kama uko na depression, utatoka kama uko na stress. So, akikusengenya just ignore. Jifanya ni kama hausikii. Keep reminding yourself that kazi ambayo unafanya is temporary. It's only a contract of 2 years. Ikifika mahali upendeza nayo, unaweza ukaongeza kwa muda ambao utachagua wewe mwenyewe. Lakini it's just a contract of 2 years. Ukishamaliza unaenda nyumbani. So these 2 years isikufanye you end your life ama utoke in whichever country that you're working ukiwa umelemaa kwa sababu umepigwa na ni kitu ambacho ungeavoid kutokana na hasira. Ladies, let us learn. Na sisemi ya kwamba wao huwa wanakuwa wrong kila wakati. Hapana, wakati mwingine wafanyikazi huwa wanakuwa wamekosa. Because kuna watu ambao wako na hasira ndani yao. My dear sister, if you know that you came from your country na uko na hasira, ikifika ni kwa country za Uarabu, learn how to control your anger. Saa zingine wacha kuambia kitu, nyamaza tu. Hata kuambia ana igul anti my ismu, yani mushkila. Angalia and just walk away. Just to have peace in your heart. Lakini asije akakupigia kelele ukainuka na mkono wako. Najua kwamba wengi wenu mna nguvu. Alhamdulillah. Lakini hiyo nguvu isikuweke kwa matatizo. Ukashtakiwa kwa sababu umepiga mtu. Makosa huwa ni yako. Manake hao watatetewa kwa vile wako kwa nchi yao. Finally, I'm closing with the story of a friend who got herself into trouble baada ya kupigana na Mwarabu ambaye hakuwa mwajiri wake. Na it was just because of misunderstanding. And that lady was even taken to court. She had a hard time, but finally, alikuja akashinda. So please, my sister, don't get yourself there. Kama ulikuwa na hasira, try to control it. Na kama haukuwa na hasira, umekuja umeipata Warabuni, pia nayo jaribu to control it. I love you so much. I'm hoping to meet you all back in Kenya, safe and sound. I can say that enough is enough. We are tired of every day coming across a death of a Kenyan in Saudi Arabia just because of the things that we could have avoided ourselves. Thank you so much for watching. Meet you again in the next video. Bye bye.